Welcome to BSc Main Physics, Paper 3 Electronics, Semester 5. And today the topic is Problems of FM, class number 54. BSc Main Electronics Paper, Physics Main, Semester 5, class number 54, Problems of FM, Frequency Modulation. So in the previous class, we have done 2-3 problems of frequency modulation. The remaining problems we discuss in this class, and also there is a frequency spectrum of FM. Frequency spectrum of FM. We do some problems and also see the frequency spectrum of FM. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ FM-ൻ്റെ ഒരു 2 പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ FM-ൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം പഠിച്ചു, സൈഡ് ബാൻഡൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അതുപോലെ ഇവിടെ FM-ൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സൈഡ് ബാൻഡൊക്കെ ഒന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So next problem, an FM signal which is modulated by 3 kHz sine wave reaches a maximum frequency of 100.02 MHz and a minimum frequency of 99.98 MHz. Determine one carrier swing. Carrier swing, you read as carrier swing. Number 2, carrier frequency. Number 3, frequency deviation. And number 4, modulation index. ഇപ്പോൾ 4 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. A frequency modulation signal, a frequency modulated signal which is modulated by 3 kHz sine wave reaches a maximum frequency of 100.02 MHz and a minimum frequency of 99.98 MHz. Determine 1 carrier swing, 2 carrier frequency, 3 frequency deviation, and 4 modulation index. So here, carrier swing as per definition, you know it, we have studied it. CS is 2 delta F, where delta F is frequency deviation. And delta F can be also found by the relation F maximum minus carrier frequency. F maximum, you know, F maximum is FC plus delta F. That we have seen, we have done a problem. Therefore, delta F is F maximum minus F maximum minus F carrier. Similarly, delta F is FC minus F minimum, because F minimum is FC minus delta F. Adding the two, we get 2 delta F is F maximum minus F minimum. FC cancels. 2 delta F is F maximum minus F minimum, adding the above 2 equations. From that we get delta F. From that we get delta F 1/2 into F maximum minus F minimum. F maximum and F minimum are given, so we can write half into 100.02 minus 99.98 equal half into 0.04 is equal to 0.02 MHz. That is frequency deviation, delta F. 0.02 MHz. The values are given in megahertz. So we obtained delta F. Therefore, we can find the carrier swing. Carrier swing CS is 2 delta F. 2 into 0.02, that is 0.04 megahertz. Then comes the carrier frequency FC. FC question mark. FC is equal to F maximum minus delta F. 100.02 minus 0.02, that is 100 megahertz. 100 mHz. That is FC. And the frequency deviation is delta F. Delta F is 0.02 megahertz. That if you have seen. And number 4, modulation index, MF, is equal to delta F by FM. 0.02 into 10⁻3. That is frequency in hertz by 3. That is 6.667. That is modulation index is usually about 7 or 6 point something. In that manner we get in FM. In most of the problems, MF is about 7. That you remember when you do the problem in the examination. Next problem,
a frequency modulated transmitter operates with a maximum frequency of deviation of 75 kHz and reproduces audio signal up to 5 kHz. What is the deviation ratio? What is the minimum channel width required? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ടേം വന്നിരിക്കുകയാണ്, ഡീവിയേഷൻ റേഷ്യോ, അതുപോലെ ചാനൽ വിഡ്ത്ത്, ഇങ്ങനെ രണ്ട് പുതിയ ടേം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും കണ്ടില്ല. അത് ഇവിടെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി. എ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് വിത്ത് എ maximum frequency of deviation by 75 kHz and reproduces audio signal up to 5 kHz. What is the deviation ratio? What is the minimum channel width required? You look here, frequency deviation delta f is equal to 75 kHz, and that is also known as delta f maximum. Then deviation ratio, therefore deviation ratio, that's a new term we have to study here itself. നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത് കാണുന്നില്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പഠിച്ചുകൊള്ളാം. ഡീവിയേഷൻ റേഷ്യോ ഡെൽറ്റ എഫ് മാക്സ് ബൈ എഫ് എം ആസ് എ റിലേഷൻ. ഡെൽറ്റ എഫ് ബൈ എഫ് എം എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ്. Therefore, but the deviation ratio is delta f maximum by fm. That is 75 by 3, which is 15. And there is another term, one more term, channel width. That is 2 delta f plus 2 delta fm. 2 delta fm. That is 2 delta f 75 plus 2 into fm is given 5. The delta fm is given 5. That is 2 into 75 plus 2 into 5. 150 plus 10. 160 kHz. That is the answer. Fm is given in the question as 5. Now comes another important term which is specially mentioned in your syllabus. Frequency spectrum of FM. FM side bands. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എ എമ്മിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പടം. പക്ഷേ എ എമ്മിൽ വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നടുക്കൊരു ലൈനും അപ്പുറം ഇപ്പുറം 2 ലൈനേ വരച്ചുള്ളൂ. നടുക്കൊരു ലൈനും അപ്പുറം ഇപ്പുറം 2 ലൈൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ നടുക്ക് വലിയ ലൈനും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഈ 2 ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 അത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നടുക്കുള്ള ലൈനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇത് ഈ 5 ലൈൻ മാത്രമല്ല, ഇനി എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ സിമെട്രിക് ആയിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ്. അപ്പോൾ ഈ നടുക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ക്യാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. അത് എഫ് ഒ ആണ്. എഫ് ഒ എന്ന് സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എഫ് ഒ. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞും കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. വലത്തോട്ട് നമ്മൾ എഫ് ഒ പ്ലസ് എഫ് എം പ്ലസ് എഫ് ഒ പ്ലസ് 2 എഫ് എം, അടുത്തത് എഫ് ഒ പ്ലസ് 3 എഫ് എം വലത്തോട്ടുണ്ട്. എത്ര ലൈൻസ് വേണം വരയ്ക്കാം. ലെഫ്റ്റിലേക്കും എഫ് ഒ മൈനസ് എഫ് എം, എഫ് ഒ മൈനസ് 2 എഫ് എം, എഫ് ഒ മൈനസ് 3 എഫ് എം എന്നും വരയ്ക്കാം. എഫ് ഓർ എഫ് സി ആ നടക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ലൈൻസ് റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മോർ ലൈൻസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ. ആരും ഇട്ടോട്ടെ മുകളിലെ മോർ ലൈൻസ് ടു ദി റൈറ്റ്, മോർ ലൈൻസ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ്. യു ക്യാൻ ഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രവും ഇവിടെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? അവിടെ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സി, റൈറ്റിൽ ഒരു ലൈൻ എഫ് സി പ്ലസ് എഫ് എം, ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു ലൈൻ എഫ് സി മൈനസ് എഫ് എം. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ്. നടക്കുള്ള എഫ് ഒ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് എം കൂട്ടണം, 2 എഫ് എം കൂട്ടണം, 3 എഫ് എം കൂട്ടണം, അങ്ങനെ പോകും. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എഫ് എം കുറക്കണം, 2 എഫ് എം കുറക്കണം, 3 എഫ് എം കുറക്കണം, അങ്ങനെ പോകണം. You look here, explanation of frequency spectrum of FM. In FM, when a carrier is modulated, a number of side bands are formed. FM-ൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടാകും.
But in AM there is only 2 side bands. AM-ൽ 2 സൈഡ് ബാൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The side bands in FM lie on both sides of the central frequency F4. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി F4 എന്ന് പറയും. അത് ഗാദർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ. The side bands in the FM lie on both sides of central frequency F4 apart as shown in the figure. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ F4യുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. The side bands at equal distances from FO have equal amplitudes. അപ്പോൾ FOയിൽ നിന്ന് തുല്യകലത്തിലുള്ള സൈഡ് ബാൻഡുകൾക്കെല്ലാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും, ഹൈറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം. Then if FO is the central frequency, റെസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അതിന്. ഈ സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്നത്. If FO is a central frequency, resting frequency, and FM is the AF signal frequency, then FM wave contains the following frequency. FO plus or minus FM. പല റൈറ്റിൽ ലെഫ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് പറയാം കേട്ടോ. FO number 2 FO plus or minus FM, number 3 FO plus or minus 2 FM, number 4 FO plus or minus 3 FM, etc. Then ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ദി സ്പെക്ട്രം ഈസ്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓക്കുപ്പൈഡ് സ്പെക്ട്രം. ഇവിടെ ഒരു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓക്കുപ്പൈഡ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് BW is equal to 2M FM, 2N into FM, 2N into FM, where N is the number of highest order of significant സൈഡ് ബാൻഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സൈഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയും. ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ബൈ, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കാണാൻ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ബൈ BW is equal to delta F plus FM. അങ്ങനെയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന്. 2 into delta F plus FM. Delta F is frequency deviation and FM is the modulating frequency, AF frequency. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ഇൻ FM or frequency spectrum of FM. That is all with your 54th lecture on electronics. We continue our class with the demodulation. In the next class, we take the topic demodulation in the chapter modulation. That is all. Thank you very much.